Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We were discussing friction in laws of motion, right? So we studied about static friction, kinetic friction, right? Namaste everyone. Welcome to the class. Hope you are doing well. We studied about static friction when the two surfaces are in contact and there is no relative motion. That frictional force which keeps the body stationary by adjusting itself equal and opposite to the applied force. So that force which is equal and opposite to the applied force keeping the body at rest, that is called static frictional force. And we will revise it once, what we have studied in the previous class, right? So one is static frictional force. So static frictional force. So the force which is equal and opposite to the applied force, keeping the body at rest, that is static frictional force. So when you apply a force like this, immediately a frictional force will come into picture. And among them, maximum static frictional force. Maximum static frictional force. Maximum static frictional force is the maximum frictional force which can keep the body stationary without moving, right? Which can keep the body at rest, which can keep the body in equilibrium. That is maximum static frictional force. So this is Fs maximum. We also call it by limiting frictional force. When you apply the highest force, still it is stationary. And it is found that the maximum static frictional force is independent of area of the surfaces in contact, and it depends only on the normal reaction. So Fs maximum is directly proportional to normal reaction, or Fs maximum is equal to mu s into n, where mu s is a constant called coefficient of static friction, and it can be defined as mu s is equal to Fs maximum divided by n. So coefficient of static friction is the ratio of maximum limiting frictional force or maximum static frictional force to the normal reaction, that ratio. No unit, right? And it depends on only nature of the surfaces. Maximum limiting frictional force, maximum static frictional force depends only on the nature of surfaces in contact. Okay, but maximum static frictional force depends on the normal reaction, not on the surface area. Okay, then we had kinetic friction. Once the body starts moving one over the other, we have kinetic friction coming into picture. So when a body moves over another surface, when there is a relative motion between the two surfaces in contact, then the kinetic friction comes into picture, and kinetic friction is always lesser than the static friction. Maximum limiting static friction, it will be lesser. So the total force acting on the body is now net force. Of course, still it will be moving with an acceleration a, say. Then F minus Fk must be equal to ma, that is the force ultimately with what force it is moving, that is F minus Fk. So what is the acceleration of the body? F minus Fk is by m. So the kinetic friction is the frictional force that comes into picture when the two objects are under relative motion. And it is always opposite to the direction of motion, that you have to remember. And kinetic frictional force is almost independent of the speed of the two surfaces in contact, and it is directly proportional to kinetic frictional force is directly proportional to the normal reaction, and Fk is equal to a constant coefficient of kinetic friction, and coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of kinetic frictional force to the normal reaction. Again, no unit, and depends on the nature of the surfaces. And so if you analyze this formula, you will come to know that if a body is not applied with any force, if it is moving with uniform speed, say, if the body is moving with uniform speed, then the meaning is F and Fk are equal. So if F and Fk, if the applied force is equal to kinetic frictional force, then the numerator becomes 0, mass is not 0, so 0 by something, that is 0. That means acceleration of the body is 0, means it is moving with uniform speed, right? Or it may be at rest. It will continue to continue its nature in the previous state itself. It doesn't change the state. Okay, and if the applied force is made 0, then what happens? Acceleration is equal to minus Fk by m. The meaning is the body stops.
because acceleration becomes negative, retardation, finally the kinetic frictional force brings it to rest. So when a football moves, if it is brought to rest, then it is because of friction. Okay, so those analysis. Now we will move on to the rolling friction, right? I think we have not left anything. What is rolling friction? Frictional force that comes into a picture when one body rolls over another. Here one thing you have to remember, the coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction. When the objects are in no relative motion, that means they are at rest, even if you apply the horizontal force, that may not be enough to move the body. So the maximum limiting frictional force divided by normal reaction, what you call coefficient of static friction, is always greater. Kinetic frictional force is coefficient of kinetic friction will be lesser. But if you want still lesser coefficient, you have to go for rolling. When a body rolls over one another, the frictional force that exists between the two surfaces is called rolling frictional force. Rolling frictional force is the least one among all the frictional forces. Why? Because when a body rolls over another body, the point or the surface area that is in contact with the two is very, very less. And theoretically speaking, ideally speaking, suppose a wheel is moving on the road like this, the point of contact is only one point, it is not the area, if you are strictly speaking. But practically this is very difficult. You can't have a single point which is in contact with the ground. When a vehicle moves on a road, the only one point of the tire is in contact with the ground means it is very difficult to imagine. It is an extreme case. But if only one point is in contact with the ground, what about the friction? Friction is very least, right? Ideally you can say that there is no friction at all. That means if the if the tires of a vehicle are perfect circles and they don't get flattened when it is loaded, then no friction will be existing between the surface and between the two surfaces. But that is not possible. In practice there is friction, but it is very least. Rolling friction is least. So if you are asked among the kinetic friction, static friction and rolling friction, which is the least one? Rolling friction is the least, because only one point of the whole body will be in contact with the surface of the other one. And also rolling friction depends on the normal reaction. Of course, rolling friction is the least. That is the reason why wheels are given circular shape, right? So we know that the invention of wheel itself is a very great industrial revolution, right? Once a man started inventing wheel, his technology started growing, right? That is the first one which made industrial revolution. And so the wheels are made circular for the reason that rolling friction is least. So we don't take a vehicle sliding over the road. We take the vehicle such that the wheels roll over the road and the friction will be least. But friction is needed there also, again I say, because if you want to stop the vehicle, if you want to start the vehicle, you need friction, right? So that is about rolling friction, right? I don't have any other formula for that, but we have to analyze it at the end. Okay, so we had three types of frictions: kinetic friction, static friction and rolling friction. And least friction is found in rolling. Coefficient of static friction is maximum, right? Okay. Then a common question in this chapter is always like this. In the final exam, theory exam papers are always very easy, so you need not worry about the way in which the questions are asked. Even if you have very depth topics in the CBSE syllabus, questions asked in the final exam are easy. But once you go for entrance exam, you will this chapter or this area, free body diagram, frictional force and all the things are very, very important for entrance exam. For theory exam, they finish the questions from this chapter with simple questions like, what are the laws of friction? That frictional force is directly proportional to the normal reaction. And what do you mean by kinetic friction? And very famous question, what are the advantages and disadvantages of friction? What are the methods of reducing friction? If you open the PU question papers of any district, you will find that this question is a common question always. Very simple, a general question, I think. It's a general knowledge question. What are the advantages of friction? What are the disadvantages of the friction?
Advantages. We have numerous advantages. Sometimes we may feel that friction is a very troubling concept, but still it is needed. Suppose you want to move, friction enables us to walk on the ground. Without friction, we never walk on the ground. We would have been in the same place sleeping over the floor. So it helps to walk on the ground. How? You know that if you want to move forward, you have to push the ground back, right? So when we want to move forward, suppose you want to move towards north, how do you push the ground? Towards the south, right? Why do you push the ground towards the south? You see, there are so many things involved in this. You should be very, very careful. This is a very important question. For example, question is like this. A man is walking towards north. What is the direction of friction between his legs and ground? It is on north only. Friction is towards north only because we are taking the help of friction and moving forward. How? So if you want to walk towards north, so you will be walking like this, and your hands will be like this, and legs will be like this, right? So like this, okay, like this, okay, like this. So when you want to walk on the ground, what you will do? You will push the ground through your legs. So if this is the leg like this, right? You push the ground back and move forward like this. So when you push the ground back, move forward, you are trying to push the ground back. You want to have a relative motion between the ground and your feet and the bottom part of the feet. You press the ground and push the ground back and try to move forward. When you try to push the ground back, where will be the friction? You are just trying to push the ground back. Friction will be in this direction, right? Friction helps to walk. Now you see the sentence. You are moving towards north. If you want to move towards north, push the ground to south and use the friction which is moving towards north and move forward. Very, very important to analyze. It is not a simple sentence. A man is walking towards north, and if you say frictional force is towards south, it is wrong, because if you want to walk forward, you should take the help of some force. Which force you are taking the help, or of which force you are getting the benefit, that is frictional force. So if you want the frictional force to help you to move towards north, you have to push the ground towards south, because frictional force is always opposite to the direction of motion. That sentence is also troubling one now. Sir, frictional force, when you are kinetic, frictional force is always opposite to the direction of motion, we say. If you are just pulling a stone like this, frictional force will be always like this. That is kinetic friction. Here we are using static friction, because when you are trying to move, your feet and your foot and the ground will be at rest, right? So you are using your feet, pressing the ground, keeping the foot at rest and moving forward like this. Of course, I can't show you my legs to your video, so that is the problem. So when you press the ground and use the static friction, you try to press the ground back and get the friction in this direction and you move forward. Suppose there was no friction. Imagine you are keeping your legs and you are keeping your foot over. So this is your beautiful leg. Let it be like a leg. Yeah. If you are keeping, yeah. This is, it becomes very difficult something. Yes. So suppose you are keeping your legs on a mat, say. Mat, a hard mat which can easily move over the ground. When you press the mat, mat goes back. When the mat goes back, you don't get any friction forward. You can't move. That's why you find it very difficult to move on the slippery ground. If the ground is very slippery and very smooth, and if it is covered with mud and water, what happens? When you just try to push the ground, legs go back, because they don't provide friction at all. If there is no friction, you can't move. So very simple sentence. Friction helps us to walk on the ground. And when a man is moving towards north, friction is also directed towards north, because he will be trying to push the ground towards south, getting the friction towards north. And remember, friction is always opposite to the direction of motion. That is true here also. It is not the motion of the upper part of the body.
Friction is always opposite to the direction of motion of the two objects which are in contact. That is very important. Friction is always opposite to the direction of motion of the objects which are in contact. It is not the upper part of the body which is in contact with the ground. It is only the foot which is in contact with the ground. How will be the foot moving? When you are moving forward, that leg which is on the ground is moving back, you see. It is moving back. You just try to walk in your house. When you are moving forward, what about that leg which is helping you to move forward? That leg is moving back and it is pressing the ground back. You have learned this unknowingly. You don't know how to explain it, right? We have started walking when you are just 1 year old or 2 years old. We started walking, right? And we don't know how we taught it. We were taught to walk, and unknowingly we learnt it, and we don't know what is the process involved in this. We simply walk and run because we know that every time the earth helps us to walk and the nature helps us. It is always available. Friction is always available, so we are not aware of it at all. But if you go deep into it, you will understand how friction is helpful, right? So your leg, that leg which is trying to push you forward, will be going back. Now you tell me, is the frictional force opposite to the direction of motion? Definitely, because your legs will be trying to come back with the ground. They are trying to move back. Frictional force comes into picture like this. Nobody will walk with pushing their legs forward, right? They will press the ground back and they will move forward, right? Will they push the legs forward and move like this? Have you seen anybody pushing their legs like this and moving forward? Not possible. So sentence is very simple, but understanding part is very, very important. Very simple. Understanding part is very too simple. That's why we neglect it. That is the problem. Understanding is very important here. Okay, so friction helps us to walk on the ground. And remember, friction is always opposite to the direction of motion. That is not violated. And legs, when they move back, friction is the opposite. We get the help of friction and we move forward. Since we are moving forward, we are pushing the ground back because we want to get the help of the friction which is opposite to the direction of motion of the leg. We have to concentrate on the foot, not on the upper part of the body. Okay, then again, of course, if this question is asked, what are the advantages of friction? You can write numerous advantages. Friction helps to walk on the ground. Friction helps to stop the vehicles on the road, to start the vehicle on the road also. Suppose the engine gets ignited. Suppose you are driving a car on the road, our cheapest car, we know it, right? So cheap and best car is at rest, wheels are touching the road, there is a rolling friction, and you start the engine is ignited, and all the axle and everything turns, and wheels are given rotational force, a rotational torque, wheels turn. If there is no friction between the wheels and the road, what will happen? Suppose it is perfect smooth, and wheels can just slide over this, and that means simply start rotating. They will simply turn here and they won't move at all. If there is friction between these two, of course, when the wheels turn like this, the vehicle move like this, because friction will help it move, right? When the wheels go back, turn like this, when the wheels turn like this, using the friction, that moves forward. Friction helps to start the vehicle from in the ground and stop the vehicle also. If there is no friction, once you attain a velocity, if you try to apply the brake, vehicle will keep on moving. It will not stop at all. So because of friction, vehicles can be stopped on the ground, and vehicles can be started on the ground. Persons can walk on the ground. You can hold the pen. So you can have numerous examples. And nails can be fixed on the wall, right? When a nail is put on the wall, if this is the wall and if this is a hole here, if you put a nail inside this and it gets embedded perfectly, you can't remove it further. Further removal of this nail is not possible. Why? Because the friction holds it very tightly inside. Because of friction, nails get embedded inside the wall and what not. You just have a list of all these examples, and usually in the exam, whatever you write, you will get mark. So if your question paper setter is very friendly towards the student, it will be asked for 3 marks also. Write 3 advantages of friction or 3 uses of friction. Friction helps to walk. Friction helps us to walk on the ground.
And a man can walk on the ground using friction, a woman can walk on the ground using friction, a child can walk on the ground. So you can just go on splitting it like this and you will get the marks for each. That is the beauty of the exam. Okay, so friction helps to helps us to walk on the ground. Okay, and other examples you see the book. Now what are the disadvantages of the friction? When there is a friction between the two parts of the substance, energy is lost in the form of heat. Friction produces heat, so that is one of the disadvantages. So friction between different parts of a machine produces heat. This is one of the disadvantages. So friction between the two bodies produces heat, and that damages the different parts of a machine. Suppose two wheels in a machine are just rotating one over the other. If there is too much of friction, that produces heat, and heat produces some wearing and tearing of the parts of the machine. So that is one thing, and machine parts get damaged because of friction. And more energy is required to run the machine sometimes if there is more friction, right? So friction, more amount of friction created between the different parts needs more power to run the machine, so there is a loss of energy. So like this way you have different disadvantage of friction. Then how to reduce friction? This is another question. Of course I don't analyze it, even though it's a very, very important question for the theory exam. Very important question. What are the advantages of friction? What are the disadvantages of friction? And what are the methods of reducing friction? I don't go deep into that. You can study it yourself. You can write your own. What are the methods of reducing friction? Reducing friction, yeah. 1. Using lubricants. You can use lubricants to avoid the friction between the different machine parts. You have lubricant oils, right? In machines, in vehicles we use lubricant oils because that goes to different parts of the engine and makes the engine parts movements very easier. If there is more friction, of course you need more thrust and more energy, more fuel for the movement of the vehicle or any machine for that matter. So using lubricants, lubricant oil galeಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ friction ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Using ಗ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್? ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೀಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಆ ರಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು, ಇದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಈಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಳದ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಟು ಬಿಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ನಂಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ನ ಒಳಗಡೆ, ಆ ರಿಂಗ್ನ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ರೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಏನದು, ಅದರ ಬದಲು ಇಫ್ 2 rings ಆರ್ ಗಿವನ್, ಈಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು ಅದರ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇಡಿ. Suppose you keep one plate over another plate with marbles in between like this, rolling movement becomes very easy. Our balls illirutte, right? You can see the pictures nodidre, pictures alli sigutte. So avaga idakke namdu rod connect agirutte, wheel idakke connect agutte, idu roll agutte, outside will be rolling, right? So there is the least friction between these balls and the surface. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೇ ರೋಲ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ in the wheels you can reduce friction.
ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಕುಷನ್ಸ್, using air cushion you can reduce friction. So using lubricants like oil or grease that reduces friction. Using ball bearings will reduce the friction. Using air cushions ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ plate like arrangement, if you have a layer of air between two surfaces, ಒಂದು thin layer of air ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ between two surfaces, what happens is the friction becomes least, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose you have a plate, very light plate, and it is kept over one surface. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If you want to move that plate over another surface, the more friction exists and you need to apply more force. ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ನಡುವೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾನೋ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲೂನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಲೂನ್ ಹಿಯರ್, right? You just have a plate like this. This is the plate which is kept over this surface, and make a small hole and fix a straw over this and connect a balloon which is filled with air, a blown up balloon. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Leave this. When you leave it, what happens is okay, it is like this here. Yeah, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುವಾಗ through this hole what airs will come out and air molecules will come out, and there is a thin layer of air between this plate and this surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕುಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬ್ಲೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕುಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್. Using air cushions, right? A cushion of air, a layer of air between the two surfaces reduces the friction. Friction ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೀಲ್ ಇಟ್ ಮೋರ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. That what are the advantages of friction, what are the disadvantages of friction, what are the methods of reducing friction. Okay, so summing ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, advantages of friction: friction helps to walk on the ground, friction helps to start a vehicle, stop a vehicle, brakes can be applied only when there is a friction, or brakes can be used to stop a vehicle only when there is friction. Friction helps us to hold the pen, and because of friction okay, disadvantages ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, because of friction that there will be a heat generated between different surfaces and they get damaged, and machine parts get damaged. How to reduce the friction? Friction can be reduced by using oil, lubricants, and friction can be reduced by using ball bearings and a thin layer of air cushion between the surfaces in contact. Okay, then we will move on to the one of the important part, that is will friction help us in some other way? Yes, because of friction. This advantage of friction ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, when you take a stone and tie a string and rotate it, you know that for any particle in circular motion it needs centripetal force. ಅದನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, suppose you have a particle connected of mass m and rotate it like this, ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ rotate ಮಾಡೋದಾದರೆ, it moves in the circular path, right? So consider a particle moving in a circular path, rotated using a string. A particle rotated using a string. This is mass m, and you know that particle will be trying to pull our hands as we rotate it like this. So ಹೀಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Since it is controlled using the string, ಆ ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಒಂದು ನೂಲಿದೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಸ್ಟೋನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್
The displacement of a particle is perpendicular to applied force. ಅದರ ಪಾತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Understood? Displacement of the particle is perpendicular to the applied force. Particle must move in the circular path. ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವೊಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಗ್ಗ ಒಂದು ಇದು ರೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡ್ಬೋದು ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎ ಕೌ ಈಸ್ ಟೈಡ್ ಟು ಎ ಪೋಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ದನವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್, ಹೀಗನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ brings you inside. When you are here, even if you try to move like this force brings you in the circular path. Here if you try to move like this tangentially, this force brings you like this. So you will be keeping on moving in the circular path. So force and displacement are perpendicular, path is circular. This acts like a centripetal force. So what is centripetal force? Is equal to m v squared by r, that is equal to m omega square r. You know this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. v square by r is centripetal acceleration. Omega square by r is omega square r is centripetal acceleration, right? This is centripetal acceleration. ಇದು centripetal force m v square by r, m omega square r. Okay. Sir, when you take a stone, rotate it in a circular path, you are pulling the stone towards the center. ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. When you pull the stone towards the center, that pulling force through the string, what you call tension, that provides the centripetal force. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. The gravitational force between the moon and the earth gives the centripetal force, right? ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ centripetal force ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 200 meters ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಬಂತು, ನೀವು ಸಡನ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್, ನಿಮ್ಮ 200 meter ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೀಗೇನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಓಕೆ, it is easy. But if you want to take a turn, when you are taking the turn about a circular path like this, you need a centripetal force. Who will provide you centripetal force? Friction. Friction between the ground and the feet, friction between the wheel and the road for a vehicle gives the centripetal force. ಈ centripetal force ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಡಿರೈವೇಷನ್. So when you are asked about advantages of friction, you can write this also. Advantages of friction ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. What are the advantages of friction? Friction gives the centripetal force for a vehicle moving in a turned road. Friction centripetal force ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟರ್ನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. But as soon as they get a turn, what they will do? They will slow down the vehicle.
ಸ್ಲೋ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ನ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, what is the centripetal force? mv squared by r. More the speed, v, more will be the centripetal force. But here centripetal force is provided by friction. But friction has a limit. If you cross the limit, friction says, I am helpless. I can give only this much of force. You don't get enough friction. You will be thrown away. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿಡರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾರಿಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಟರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಡು ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಟರ್ನ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್, ಈಗ ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ taking a turn. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೋಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯಾರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಗ್ಗಲ್ಲ, ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. That is radius, right? Nobody is tying the vehicle to the center wherever there is a curved road. Not possible. With the friction between the wheels and the road should give the centripetal force. So centripetal force is given by friction. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್? ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬುಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು ಬುಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ವೆನ್ ಐ ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬುಕ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುಕ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಲೋ ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬುಕ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ mv²/r ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಫಾಸ್ಟರ್, mv²/r is more needed because v is more. ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಥೆನೂ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ you need more centripetal force because centripetal force is mv²/r. But
that is provided by frictional force and the vehicle will fall down. Yeah, of course. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಪಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ನಾನು ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ರೋಡ್, ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ರೋಡ್ನ ಮೇಲೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬುಕ್ಕನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅದರದ್ದು ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಷನ್. ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ನಾನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ, ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ centripetal force needed is like this. And what about in this direction? What is the motion of the object in this direction? No motion. Wheels turn ಹೊಡಿತಾ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Am I right? Just imagine the situation. ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅದರ ವೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವೀಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು. So with respect to that position or that direction, there is no motion. Vehicle hige hogta illa tane, it is not moving like this, but I need a centripetal force like this. So friction between the wheels and the road in this direction give the centripetal force. Vehicle hige hogta irodu, vehicle is taking a turn like this, but in this direction there is no motion. Ee direction alli wheel ಮತ್ತೆ road static agide, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ರೋಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಉರುಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ವೀಲ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಣ, ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು. ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಹೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? In this direction it is static frictional force because vehicle is neither moving in this direction nor in this direction. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸೇಫ್ ಟರ್ನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಆ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ನ ನಡುವೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: obtain an expression for the maximum speed of the vehicle on a level road taking a turn. ಟರ್ನ್ ತೆಗಿತಾ ಇರುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಅದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ನ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. Of course, it is like this. ಹೀಗಿದೆ. How many forces are acting on this body which is taking a turn like this? ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ vehicle now? 1 mg weight. So consider a vehicle of mass m taking a turn. When it takes a turn on a level road ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. When the vehicle takes a turn on a level road, its weight is acting vertically downwards and normal reaction from the ground will be acting vertically upwards. So they balance each other. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಹೂ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mv²/r ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ದ್ಯಾಟ್ mv²/r ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್
Okay, lesser than or equal to the maximum static frictional force. Am I right? ಸರಿ ತಾನೆ? ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ವಿ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್. ಸೊ it should be less than or equal to Fs maximum. What is Fs maximum? You know, coefficient of static friction is equal to Fs maximum by normal reaction. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. So what is Fs maximum? Fs maximum, that's maximum static frictional force, is equal to mu s into n. So shall I write it here? The maximum frictional force should be the centripetal force. Idannu ನಾನು maximum ಹಾಕ್ತೀನಿ. Okay, the maximum velocity with which I have to take a turn, the maximum velocity with which I have to take a turn must be within frictional force which is available here. That is Fs maximum. Fs maximum is mu s into n. Now what is normal reaction? mg ಅದನ್ನು replace ಮಾಡ್ಬೋದು. m v maximum square by r, that is centripetal force, must be less than or equal to what is mu s into n. N is mg, you know that. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ mg ಹಾಕೋಬೋದು, normal reaction, and m gets cancelled. What is v maximum square? V maximum square must be lesser than or equal to v maximum square ಬೇಕಾದ್ರೆ v square ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have to use v square. v maximum ಆಗುವಾಗ equal to ಆದರೆ ಸಾಕು. Yes, this v square, m squared by r must be lesser than or is equal to, I don't use maximum square ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So v square must be equal to mu s should be lesser than or equal to mu s into r into g. So what is the ಇಲ್ಲಿ v square ಬರಬೇಕು. v is equal to square root of v is lesser than or equal to square root of mu static rg. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ v maximum ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ v maximum ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu s rg. This is the derivation. Of course I will deal with again in the next class, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ derivation. So very simple derivation, but ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. One is the body when it takes a turn like this, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್, ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟವರ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ must be at least less than or equal to Fs maximum. This is the highest available force. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿರೇಷನ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅದೇ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಎ derivation of banking of roads. Banking of roads ಅಂದರೆ if you want to get more friction and if you want to take a speed more than this, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ರೋಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.